জলপাইগুড়ি থেকে আমরা একটা অটোযোগে শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ডে এসে নামি, আর শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ডে এসে আমরা একটা ট্যাক্সি নিই। তো ট্যাক্সি যিনি চালাচ্ছিলেন উনি আমাদের জানালেন যে আমাদের অ্যারাউন্ড 4 থেকে 5 ঘন্টা লাগবে। তো আমরা শিলিগুড়ি শহরের উপর দিয়ে এখন যাচ্ছি। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? আসলে এ এক অপূর্ব দৃশ্য। একদিকে পাহাড় আর আরেক দিকে তিস্তা নদী। বাম দিকে পাহাড় আর অরণ্য, আর ডান দিকে তিস্তা নদী, স্রোতস্বিনী নদী। এবং ড্রাইভার যেটা বলল আমাদের যে কমপক্ষে 5টি বাঁধ দেওয়া হয়েছে, আর সবগুলো বাঁধ বা ড্যাম করা হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। তো এভাবেই আমরা পাহাড়ের আঁকা বাঁকা বৃষ্টি স্নাত পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।
আঁকা বাঁকা পথ চলতে চলতে আমরা হুট করে সামনে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। সেটা হচ্ছে যে সিকিমে মূলত প্রাইভেট গাড়ি বেশি, পাবলিক গাড়ি খুব একটা নাই। আমাদের সামনে একটা পাবলিক গাড়ি ছিল, দেখলাম যে এটা এমনভাবে চলছে হেলে দুলে, একটা সময় মনে হয়েছিল হয় এটা পাহাড়ের সাথে গিয়ে বাড়ি খাবে অথবা এটা ডানে খাদে পড়ে যাবে। যাই হোক, ফাইনালি তেমন কিছু হয়নি। তো জিনিসটা নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করছিলাম এবং আমাদের ড্রাইভারই বললো যে মনে হয় দারু খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, তা না হলে এমন হওয়ার কথা না। যাই হোক, এই জিনিসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। সত্যি অনেক ভয়ানক ছিল, কারণ এই বৃষ্টি ভেজা পথে এইভাবে যদি ড্রিফট করে গাড়ি তাহলে যে কোনো সময় বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।